tous, merci de vous recevoir chez vous. Bienvenue dans le 12 heures de la CRTV, le sommaire de ce 6 juin avec vous, Caroline Oki. Hello and welcome to the Midday Bilingual News. I'm Caroline Oki-Anoma. Top in our headline stories, baccalaureate candidates in the country are revising their last notes as tomorrow, Monday, June 7, 2021, awaits them for their examinations. And in sports, the last and final lap of the International Cycling Tour in Cameroon has kicked off from Ibolova to the final destination in Yaoundé. In our magazine page, we will be discovering the third tallest monument in the world called Mother of Humanity to be constructed in Cameroon. Those were our top stories. The first part of the Midday Bilingual News will be brought to you right after this COVID advisory. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Cette actualité, le révérend pasteur Jean Baya Akame Kene, élevé au rang d'ambassadeur de l'Évangile, il vient de recevoir le prix de la promotion de la bonne nouvelle. Le culte qui se déroule à l'instant même porte celui-ci en la cathédrale de la foi des Kundum, comme notamment un pasteur engagé selon naturellement les représentants de l'association africaine et acteurs de la communication. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et puis, Tour cycliste international du Cameroun, la 8e et dernière étape se joue aujourd'hui, se dispute sur 149 km entre Ebolova et Yaoundé. L'enjeu de cette compétition, c'est que le Camerounais Clovis Kamzon Abesolo part en jaune et près de 27 millions de Camerounais attendent de voir la photo finish et surtout ce même Camerounais arriver premier, ou du moins conserver le maillot jaune et le titre. Voyons donc les enjeux de ce rendez-vous avec Évariste Eyenga, qui est à partir de la caravane du Tour. Bonjour Évariste. Dernière étape avec Clovis Kamzon Abesolo, maillot jaune, qui entend le défendre jusqu'à l'arrivée au boulevard du 21, juste derrière moi, l'endroit où il y a eu donc ce départ pour cette dernière étape. 52 coureurs pour ce départ, justement. C'était ici donc la concurrence qui se jouera entre Clovis Kamzon Abesolo et 3 autres coureurs qui sont toujours en pole position et eux aussi à la recherche du même maillot jaune. Avant le départ, la population de la région du Sud est sortie en masse donner son onction à ces coureurs camerounais, mais également signifier et marteler l'hospitalité légendaire du Cameroun ici sur place en attendant donc la photo finish de l'arrivée au boulevard du 20 mai de Yaoundé dans la capitale camerounaise. C'est bel et bien la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui bat son plein avec les balles des arrivées, mais surtout les préparatifs. Immersion au sein de l'équipe malgache ici à Yaoundé. Joël Igorabanda. Ce samedi matin, au lycée général Leclerc de Yaoundé, il est 9h. La délégation de l'équipe nationale de handball dames malgache est sur l'aire de jeu. L'encadrement technique et les joueuses peaufinent ici leur tactique de jeu. C'est leur deuxième journée d'entraînement. À ce stade, on travaille plus sur la tactique de jeu qu'on va faire ensemble. Entrer un peu plus sur le vif du sujet, c'est-à-dire avoir un peu plus d'impact sur les tirs, sur les apports individuels. L'équipe nationale malgache de handball dames est au Cameroun depuis 4 jours. Au total, 14 joueuses malgaches ont été sélectionnées pour cette 24e Coupe d'Afrique de handball dames Cameroun 2021. Parmi elles, 7 joueuses évoluent en France et dans l'île de la Réunion. Toutes les frontières sont fermées et pourtant on a 7 joueuses qui jouent à l'extérieur. On n'a même pas pu les rassembler à Madagascar parce qu'il n'y avait pas d'avion. C'est là qu'on commence depuis hier à les avoir ensemble et de peaufiner 2-3 trucs. Les Malgaches ont rêvé leur regard ici maintenant. Les moyens, c'est l'État qui nous a aidés à venir, à en arriver jusque-là. C'est déjà énorme.
L'équipe nationale de handball dames de Madagascar est venue avec de grandes ambitions pour cette première participation à une phase finale de la compétition africaine de handball dames. Welcome back. We'll begin this part of the midday bilingual news with news from church, which is the Reverend Father Kamir Kene Jean Bayard of Cameroon Baptist Convention of Faith Ekudum has received a special prize for his religious assistance to the government of Cameroon and his social attitude and excellent support to Christians and the needy in the society. The prize award, Grand Prix d'Excellence Pan-Africain for Evangelization and Social Apostolic Figure, was handed over to him by members of the African Association for Actors in Communication to encourage him and other religious leaders to continue praying for peace in Cameroon. We'll now take you to sports. Cycling, where the last lap of the International Cycling Tour is ongoing. The cyclists left from Ebolova to Yaoundé to cover 149 kilometers of road. CRTV's Baldwin Sama is part of the media crew and tells us more. Take a listen. Coming back to Baldwin Sama, maybe in the course of this newscast, but let's move on to something else. All 14 Madagascar handball players in Cameroon for the African Senior Handball Tournament have been training hard for a spot on the podium. This morning, we'll be turning their game plan at the Lycée Leclerc playground. Romeo Kenya watched the team and others train this morning. Take a listen. Team Madagascar trains here at Leclerc Secondary High School 2 times a day. In this morning session, the coaches and girls fine-tune tactics on throw out, dive short, and also corner throws. We prepare the competition with, from 1 month, but it's a hard preparation. For now, it's tactical because it's left a few days. And we are hard for technical. The selection has been in Yaoundé for the past 4 days. 7 of the 14 players are foreign-based. Due to COVID-19 constraints, back in Madagascar, international players only joined the rest of the team in Cameroon. The other team are very strong, and we are going to do everything to win every match. It is the first time the Malagasys are participating in an African Senior Women's Handball Championship. They are, however, hoping to stamp authority in the maiden expedition. The delegation head and the country's Handball Federation's president are equally in Cameroon with the squad. C'est le mois de juin est le seul mois des examens et concours dans la République du Cameroun, notamment dans le secteur des enseignements secondaires, le baccalauréat de l'enseignement secondaire justement, tout comme le GCE Advanced Level, comme le Ordinary Level, seront donc dans l'arène dès lundi avec Oral Communication. Mais avant cela, dans les différents établissements, c'est le branle-bas entre prière, évocation et invocation du Tout-Puissant, car les seules assimilations des enseignements durant l'année ne suffisent plus. Karine Barbara Padjama. La prière et les enseignements bibliques pour élever la préparation. Les élèves candidats, pour certains, sont dans la maison de Dieu pour y déposer le fardeau de leurs lacunes et pour y rechercher l'onction de la réussite. Nous confions ces candidats à Dieu pour que Dieu renouvelle leur intelligence, leur sagesse et que ce même Dieu-là minimise tous les impondérables qui peuvent entraver le bon déroulement de l'examen. Il regroupe et affûte toutes les armes pour maximiser la concentration de la semaine prochaine. Je stressais vraiment, mais grâce à ce que le prêtre disait là-bas, ça m'a... Donc je suis là comme lui, je peux apporter mon examen, je sais que je peux, la loi du d'abord, je sais que je peux et je vais avoir mon examen. L'examen démarre mardi prochain. Les terminales ne souhaitent pas répéter le bac. Les élèves veulent terminer l'année en beauté. Comme je fais la terminale, on travaille plus en mathématiques, en physique et en chimie. Et à la maison, je me suis organisé. Dès que je rentre, je me repose. Juste après, à partir de 20h, j'étudie jusqu'à 23h. Côté administration, ça va. Les listes seront affichées d'ici lundi soir. Chez les candidats, à genoux assis, on est en position de stage bloqué.
Vide nos municipalités à présent, la commune de Okola, dans la Léké, région du Sud, outille les acteurs du monde rural dans 74 villages. Outre ce don, denrées et autres brouettes pour des intrants agricoles et une productivité et compétitivité avérée, il y a eu également une remise de kits anti-Covid-19. Michel Renaud-Ouanja. Face aux difficultés que connaissent les populations d'Okola, l'exécutif conduit par Vincent de Paul-Noir a placé le bien-être des populations au centre de ses préoccupations. La série de descentes effectuée dans 74 villages de sa commune lui a permis d'échanger avec les populations sur les questions liées au développement. Le maire Vincent de Paul-Noir a remis à chaque village un don constitué de brouettes, machettes, pelles ainsi que du matériel de lutte contre le Covid-19. Il y a le PCD certes, mais ce n'est pas une réalité. Et nous sommes venus voir, toucher du doigt, aller dans chaque village, comprendre ce qu'ils parlent, voir comment ils mangent, voir leurs besoins premiers. Pour impulser le développement dans chaque village, le maire a également procédé à l'installation des comités de 10 villages. Un don pouvant en cacher un autre, l'association culturelle, éducative et sportive vole au chevet des enfants autistes du village Ngol dans la région du littoral. Elle vient de lever des fonds afin de faciliter la reprise scolaire de ces enfants à besoins spécifiques dès l'année prochaine. Christelle Coboloni pour les détails. Du sourire et de la passion pour mieux construire. C'est dans cette perspective que les enfants nécessiteux du village Ngol dans la région du littoral bénéficient d'une levée de fonds organisée par l'association culturelle, éducative et sportive. La cérémonie officielle de présentation de l'ACES est rythmée par des chants et pas de danse issus du terroir. Ambiance 100% made in Cameroun, sous le regard appréciateur des différentes personnalités, acteurs artistiques et culturels venus prendre part à ce moment de partage. Créée en 2017, l'association culturelle, éducative et sportive fait de l'épanouissement des jeunes Camerounais son cheval de bataille. Depuis sa création, elle a réalisé diverses actions sur le plan national et international. Welcome back, and we move over to something else, which is the examination, is baccalaureate examination, which kicks off tomorrow. The 2021 session of the baccalaureate examinations begin on Monday, June 7, all around the national territory. In Yaoundé, as in other parts of the country, students are revising, some in groups, to face the exams on Monday. Rainaitu Sali has been monitoring this phenomenon and tells us more. Take a listen. A prayer for these students preparing for the baccalaureate exams as they look up to the Most High for blessings and success. We ourselves recognize that our strength, our knowledge, our intelligence are not enough to go and write. We need God to write and write well. The baccalaureate exams kicks off on Tuesday, June 7, and students are bracing up, studying individually or in groups. You know, throughout the year, as I said, we gave them all that is necessary. And now we know that they are stressed up. So we have to pray for them. School authorities are also dishing out study tips to the students as they burn the midnight candles ahead of the exams. Well, it's worth burning the midnight candle, and we wish them luck for tomorrow's exam. We now take you to the littoral province, precisely in Douala, where it's reported that over 17,000 people suffer from HIV-infected diseases each year. CRTV Cynthia Etim tells us how these high numbers could be reduced amongst the female gender. Take a listen. About 17,000 new HIV infections are reported yearly in Cameroon, with adolescent girls and young women between the ages of 15 and 24 mostly infected. The Education Plus initiative thus seeks to reduce this trend by fostering and encouraging quality secondary education for young girls so as to prevent them from social ills, including HIV infections. This workshop was held within the framework of the Education Plus initiative to develop a theory of change. The Education Plus initiative seeks to keep girls in school until the end of secondary education to reduce HIV infections, but also prevent early non-wanted pregnancies and early marriages. The move has been saluted by members of government.
We want to change girls' education and girls' participation in society. And we can only do so if the mindset of people in Cameroon can change so that the way we see our women, the way our women see themselves, will be very different, and they will be very important people in Cameroon tomorrow. The project, championed by UNAIDS, will span from now to 2025. Thank you, Cynthia. And from our health, we move on to the environment, where yesterday was observed as World Environment Day. Cameroon observed it too. This day has a lot of challenges, as Joyce Kimbi-Fowajo examines the challenges and perspectives for the protection of the environment in Cameroon. Take a listen. Several vices challenge environmental protection strides in Cameroon. For instance, continuous deforestation in the northern part of the country by locals for firewood. Consequences of it include soil erosion, desertification and reduced quality of pasture land. Another challenge is overhunting and fishing in other parts of the country. Pollution too remains a significant challenge to environmental protection in the country, in towns such as Douala, Bafoussam and even Yaoundé. These and more contribute greatly to environmental degradation, according to sources from the Ministry of Environment and Nature Protection. Government's policy is geared towards preserving the environment alongside its desire for economic growth. Reason why more and more emphasis, according to officials, are placed on environmental studies before and after the realization of any development project in the country. Secondly, there are increasing efforts towards the use of renewable energy in order to reduce the abusive consumption of natural resources that could lead to environmental destruction. Above all, multiplied effort to raise awareness amongst the population on the need to protect their environment will continue. Et la jeunesse qui apporte sa pierre à l'édifice, avec ces jeunes du primaire et du secondaire qui composent un hymne à la nature. C'était à la faveur de la célébration de cette 48e journée dédiée à la nature. Aboubakar Rabo a été au rendez-vous de l'UNESCO. Son point. Cette journée, on la passe au vert. Chaque année, à la même période, la nature peut respirer, l'espoir d'être mieux entretenue. La graine de cet idéal a été sémée cette année dans les cœurs des jeunes. L'idée est partie de la Commission nationale pour l'UNESCO, qui voit en cette cible les garants et protecteurs de Mère Nature de demain. D'ici 2030, selon l'objectif de développement durable 15, c'est d'arriver à obtenir l'équilibre parfait entre l'homme et son environnement. Séance animée de sensibilisation, jeux, questions-réponses sur les thèmes sur l'écosystème, ce qui le met en péril et comment le protéger. Mes camarades et beaucoup d'autres, même les plus petits, les primériens, ont assisté à cet atelier pour prouver que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans l'environnement, c'est-à-dire en réhabitant l'habitation, le jardinage et faire plus de plantations. La graine sémée dans cette terre particulière devra donc être arrosée par la transformation escomptée, faire des propriétaires de la planète de demain, des ambassadeurs et des protecteurs de celle-ci. Cameroun, terre d'accueil et terre d'hospitalisés, les réfugiés centrafricains vivent cette réalité-là dans la région de l'Est, dans divers camps dédiés à leur présence dans cette partie du Cameroun. Revisitons cette actualité avec notre correspondant de CRTV Est à Bertois, Déniamant. C'est un véritable encadrement de proximité qu'offre le gouvernement camerounais et ses partenaires au développement aux réfugiés centrafricains des différents camps basés dans la région de l'Est. Le gouvernement, en plus d'assurer la sécurité, mobilise des ressources importantes pour subvenir aux besoins des réfugiés. En cela, il est aidé par des partenaires. Octroi des espaces cultivables et pâturages et surtout la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs pour une paix durable. Mon rôle dans le cadre du projet consiste à animer les communautés en ce qui concerne la prévention des conflits agro-pastoraux. Acquisition et distribution de plusieurs tonnes de denrées alimentaires, véritable sécurité nutritionnelle. Le PAM met en œuvre un programme de prévention de la malnutrition aiguë. Et ce programme vise essentiellement les enfants de moins de 2 ans.
Des programmes innovateurs sont mis sur pied pour redonner de la dignité à ces populations vulnérables. Le cash est mis en place pour pouvoir faciliter d'abord l'acquisition des denrées des bénéficiaires, tout en respectant leur dignité. Ils choisissent ce qu'ils veulent et ils vont manger ce qu'ils veulent. Sur le plan de l'accès à l'eau potable, de l'éducation, entre autres, les actions des pouvoirs publics et ses partenaires au développement sont bel et bien visibles sur le terrain et contribuent à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés et populations hôtes. It is about time to go to Studio 4 where Press Hour is there. That's Killian Dandifo and his guests are standing right by, sitting and waiting for Press Hour. We want to take stock of what he has prepared for us today in Press Hour. Killian, what is the topic and what are you ready to serve us this afternoon? Hi, Killian. Good day to you, Caroline. Good day to all our viewers in Cameroon and around the world. You're asking about the topic. We are at the period where children are going back to school, to their homes from school, and they're going to meet their parents. Children have two different environments where they grow, at home and in school. And we are looking at the decaying morality in children. We want to apportion the fault. Is it the parents? Is it the children themselves? Is it the school? That's what we'll be talking about today and talking about our guests. Carol, we already have two of our guests. Others have signaled they are nearby. They will be coming. We have Poti Tamba. So we have who is a filmmaker, journalist, filmmaker, and leadership coach. We have Adian Fred Samele, who is an educationist. We are going to introduce the rest of the team come 12:30 when the program sets rolling. That's it. Take the appointment in just 8 minutes. I can't wait, Killian. It's really vital and a very beautiful topic. I remember in those days we could not speak to anybody who is older than you in their face. You could not look at them directly in their face. You called anybody who was even one day older than you by their first name and not their last name. But today you have, the youngsters talking to elderly people anyhow. So I hope this program is going to help them, talk some sense into their heads. And I will move on to the Northwest region, precisely in Bamenda, where the Institute of Agricultural Research for Development, IRAD, has offered agricultural inputs to 35 farmers group in Santa subdivision of the Northwest region. CRTV's Kilo Valerie Sala tells us more about the story. Take a listen. Santa subdivision flourishes with agriculture. It is born out of nature, but also from survival instincts by these locals. Those instincts are further strengthened with the offer of 300 fruit trees, 1,000 kilograms of maize, and Irish potato seed by the Institute of Agricultural Research for Development, IRAD. This Irish potato variety that we are offering to the farmers of Santa is called Jacob. Jacob is bigger in size and highly productive. It is resistant to blight, which is a major disease in this area. It is a leap forward from past experiences that dampened high productivity. At times when you plant and the potatoes is coming out, we have a certain insect, a worm. It cuts the shoots as they come out from the ground. And then I also have a problem of the blight. IRAD Deputy General Manager Dr. Ngome Francis discloses that the institution has taken more than 10 years of research to produce this input. In our magazine page, we invite you to discover the third tallest monument in the world called Mother of Humanity. This monument will be constructed in Cameroon, precisely by the seaside of Kribi. CRTV's Victor Siga presents the beautiful and historic monument in this magazine page. Take a listen. This is the monument, Mother of Humanity, that will bear testimony of Africa's primordial role in the birth of humanity. A project by Cameroonians based in the United States of America. The answer to fear, hatred, and violent extremism can be found in dialogue. We share a common heritage as children of a common African ancestor, a mother of all humanity. So let us remind ourselves of core values such as peace, truth, and a mother's loving kindness. The original mother was African. That is an established history fact. We would actually bring the mother back
to Africa, where she came from and where the entire world originated from, to rebring what makes the values of a mother. The project is expected to serve as a road to peace and development in Cameroon. Beyond the economic impact, it's creating jobs and doing all this stuff and positioning Kribi. So he had a vision to build the first Mother of Humanity monument to reconcile, the communities so that people become brothers again. Cameroon will be the home to the Mother of Humanity monument. Kribi is the base where that monument is going to be sitting. And the values are to reestablish the mother as being the original mother of the world. Reasons for the choice of the venue of the timeless and ageless monument already taking shape thanks to the technical and financial support of ARC-JAMA's Africa Connection. ARC-JAMA's is an American NGO. It means Act of Random Kindness. We have been involved in this project as strategic partner. To be involved in the project, we will be involved in the field. We are putting the borders of a site which has been allowed to the project. We are dealing with the Minister of Culture, which has been designed by the Presidency of the Republic to be the head of a project in Cameroon. The question that the foundation wanted me to ask Cameroon was, are you ready? Are you ready to be this light of the world? Because finally, the entire world is going to be coming here to Cameroon to visit that mother. We want to be an example of that love, of that kindness. That, in turn, actually will rebuild the world into a better place. Our planet faces an uncertain future, and like you, we acknowledge our responsibility to care for and preserve life. The historical architectural project, launched in 2014, is expected to put the African story into context and ensure a change of vision for visitors about the continent and its people. Well, no comments. This is where we call it up for this edition of the Midday Bilingual News. Thanks for being asked, and on behalf of the Midday Bilingual News crew, thanks once again, and see you next week. And stay tuned on CRTV's program. And if you miss watching this newscast, go to crtv.cm, to our webpage, Facebook, Twitter, Instagram. Take care. God bless Cameroon. God bless you, Mamadou. Bon dimanche, mesdames, messieurs. Restez sur la CRTV. L'info se poursuit. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.